otumfo obeyi Abraham ifi nega Terah nkyɛn no wakyɛ ma yehu nyame a ɔreka na asɛm de nyame bi na ne dindi nyame otumfo but ne Terah ɔyɛ Abraham n'agya no na Abraham no nua na hɔ no na wɔn de na wɔsom nyame bi a ɔyɛ ananaben nyame ɔyɛ nyame a ɔyɛ nyame a ɔma nkwa na mmom ɔyɛ nyame a ɔyɛ wɔn gizim no wɔn wɔde som no yɛnkɔ na meyi mo agya Abraham fi esu na meyi mo agya Abraham fi esu na agya na nyame si oyi Abraham fi esu na agya na megya no fa Kenya asase ne na ojai no fa Kenya asase nyemu na mama na asefo dɔre na mama na asefo dɔre na mezi Isaac man no also ɔze Isaac man na mezi Jacob ni so ma Isaac ɔde Jacob na Esau so ma Isaac na mezi people amen amen first of all ɔde bepɔ na mezi people si ma Esau de amfa ɔde bepɔ si ma Esau de ɔmfa amen dama yɛsɛ bɛ no amede yɛtie funu bebe no adwon bɛ wɔn tanta na mmom yɛkɔ Galatians chapter 4 verse number 21 osande Abraham ha no ɔka Isaac ina Jacob ho asɛm na Ishmael wambem nti ɔde yɛhu dɛ Abraham ɔwo Ishmael ana wanwo Ishmael na yɛkɔhu Ishmael so ne ze wɔ hɔ na mmom yɛfiri Ishmael na yɛaba asɛm n'anyim na yɛbu yɛ asɛm no because yɛhu dɛ Abrahamic religion no Abraham ɔwo Isaac no religion Christianity Ishmael no religion yɛ Islamic na de mokɔfa bi na yɛse yɛsom nyame na yɛwie na yɛde nyame no som a ɔreka ho asɛm na abɔtoto ho dɛ ana Kristofo a yɛpie wie yibiri mu a yɛse yɛsom nyame yɛakɔ heaven ana so dame nyame a yɛsom ne yɛde akɔ heaven ni ase ne pem na yɛsom no ase yɛ inanom Islam yɛse yɛsom nyame o ase dame nyame a yɛbɔ ne zin dɛ ɔyɛ ala no ase dame nyame na yɛsom no ɔne dame nyame a ɔbɔ so ne asase na na yɛnkɔ Galatians chapter 4 verse number 21 verse number 21 down now ma mo lo hwehwɛ mbra na asa kɛhye mo a mo hwehwɛ mbra na asa kɛhye monka kyerɛm sɛ monte zambra no ka na sɛ monte de America na wakyerɛ ne dɛ Abraham wo mba nyimbeenu Abraham ɔwo mbamba yi mienu baako yɛ afona baba baako yɛ mpona baba na baako so yɛ ɔde hye ina baako so yɛ ɔde hye na ma ɔyɛ afona baba no na ne ɔyɛ mpona ba no de wɔwo no honam do ɔsɛ da mabere na Abraham na ne yere Sarah wɔte na abawo Hagar te wɔne nkyɛn a wɔde ne fi Egypt ɔyɛ Misraim asase bodu asase na ɔyɛ Kenya asase no Bible say na Abraham ne Sarah injindi dɛ Abraham botuma wo na ɔnge no so wundi dɛ ana so 4 fi Abraham ana ofi ɔno Sarah iti Abraham yi na akoa na wasn't man wo Egypt Misraim asase do no ɔyin nda na so ɔyin da na so ɔwo ana wahu na 4 fi ɔno Sarah iti ɔwɔ dɛ Abraham yi Hegada iti ɔso ɔyɛ yipa akɔndɔ na adwenim ɔyɛ de anyame hyɛ ina ɔyin kɔdai iti ɔno ɔyɛ wunem yankɔ na ɔde hyeba no ze na ɔde hyeba ne de wɔnam anoba no do na wɔde wo no ɔsi na ɔde hyeba ne de wɔnam anoba no do na wɔde wo no ɔsɛ na abɔfo no bɛsrɛ Abraham no wɔsene de afi sesei na Sarah nim ameno enti abɔfo no bɛhyɛ Abraham bɔ dɛ afi sesei enti ɔno yɛ nkɔmhyɛ na dɛ bɔhyɛ a ofi nyame nkyɛn ina ɔba ɔyɛ Abraham nkyɛn ma Sarah de bɔwo yi ameno amen yɛnkɔ na nsam no yɛ ntotoho ara nsami ɔyɛ ntotoho ara na mba beni yɛ ahyɛmu ahorow ebien no mba bienu wɔyɛ ahyɛmu ahorow ebien ɔbaako fi bepɔ Sinai do na ɔwo mba gu nkoaso mu ɔne Hagar ɔyɛ Ishmael asefo yɛnkɔ na wei Hagar bepɔ Sinai nizi awɔ Arabia no ɔwɔ Arabia nti yɛka Arabia di yewu dɛ Arabia fo yɛ yɛn nuanom Islam amino yɛnkɔ na ɔno gyina hɔ ma ndɛ Jerusalem na Hagar na ne mba wɔ nkwaso ina Hagar na ne mba wɔ nkwaso na Jerusalem a
ọwọ́ so nezi na Jerusalem ọwọ́ so no de ozi no hodo ozi no hodo ọne yẹn ni na ayẹ na oyi na yere na waachọ ne de na waachọ ne de oboyi na enwo dezida oboyi na enwoda dida osana se nyinya yefu esi nyame ọbọ so ne asase na sale som no wotreni ne no kwalum na sa wo mba ya dida osana nyame na o ma wo ọwọ́ a enkọ awo da ọwọ́ a enkọ awo da bose na tietiem osande obi a onyi bi no ne mba adọọso ache obi obokun nezi obi onyi bi ne mba adọọso aso asen obi a ere onyi bi na yanze enuanom dembre Isaac tino ye boshamba ye bade ye boshamba hallelujah amen iti ye Christopher na ye fa wo da ye Christopher na ye boshamba nyamele ka asam chehen na de ye bekan ya ye guda ye kan wasem yi ye ko Exodus chapter 20 topic I dey nam da nyame bay na rosomen iti yehu Abraham asefo da Abraham owu mbebie na ba ko ze Isaac ba ko di Ishmael ba ko ye bosheba ba ko ye bosheba ba ko ye bade afunaba na da bibiri awa asiye bosheba afọ hu Kristo yi ai kwa so na agi Abraham ne nyame edi da Abraham ne nyame osom ne di nyame otumfo awa sa so da no wezi kirei de nyame di oya Jehovah ai kan we Exodus chapter 6 verse number 3 a osina medam wezi kirei de medam wezi kirei Abraham medam wezi kirei Isaac medam wezi kirei Jacob de nyame otumfo na meti Jehovah ne ze mama mo wan fa ehum awo Kristo yi wo time no wan bazi Jesus Christ no adehun de ona ne yankopon ra ana so Abraham awobrase ni tini ne konkon ye Awurade ka eche no onye pepe wo ne yim no nanto no kwa eni tini ne mo nka bon ma Abraham ye no ana so dam pepe ne tini ye abrabo na Abraham boy no oni bi dale bo ana so Isaac tini ne konkon ye abrabo oboy no ana so owo Kristo ye ale tiem awu mosem ye ale tiem ana so dam abrabo ni bi dale bo awa esi ewe Awurade Yesu Kristo na da so tie dwamambom ana Kristo ba no bobo edwaman efa wu na ye Kristo yi na so Abraham ana so obowi ade ana so Abraham bono mensa ana so Abraham bono wi ana so Abraham wona woti na echi bodu bo sha asase ndo no imba no bayi wo ade je toto ezi nyamisi oyi ni fi oye isuneja woneja terranchan rika chichi kenya asase ro okopi o ma bia no oye Egypt na hyehyede nyama wo ho na so Abraham ensua da mazo no se na nyame oyin nam na asa no ritie iti bebe nyame bobo na atu bia la ho na okọ bebe nyame bobo ato Kristo yitim nyina nda ego ye fu na ahwe ase no so wutim no the one there Kristo babo kobi na yo didi yi yankwe Exodus chapter 20 verse number 3 to 5 Exodus chapter 20 verse number 3 to 5 men nya na mfufuru bi ala nka mo ho o Kristo yi nyame se men nya nyame fufuru bi nka no wo ka na nyame a nyame obo so ni asase ye wu de oni ya Abraham ni nyame ya me no wo yesom na nyame fufuru ye nya kan ya no no se me wu da me hye sumade na ma mo wa ya fe a ene me wu da sumade ye nyame ya ma mo wa ya fe se me wu de se aboy na me tumiti ma o ma se yipa na mo wa ya fe wo yipa yi ma oni dia me wu do ya me nyame se mu de pemi na me ye o mama mo wa ye fe na me ta se fu na cha na me ne de me pia onu na mu hu de o ya me nyame se me sha trouser o me ye yimye wo yi pan yi ma o se trouser na me hu de o ya me nyame se me she boy ye skirt e na mini skirt am de na to abontin so a onu na mu hu de mu ye fe wo yi pan yi nti nyame mu no me nyame a me nyane ne because me pray yimye mo da me nyame na me nyane mu yanko na man nya ohunyi bi asi men yo wo hibi ana na men siridua men fansu ngudurem na fansha wo panase na indajo ukudi oli be ife nkasi go man kapate wonyamado men ye bodi ya bi ntuwo na mfapate poda wodo na nkede nyame owe nya na to wudiem a losomen
na yipa yi no mama yipa yi na ehu da so nyame obo so na asase na be simen kan cho da nyawo no na so men yankwe ana aza owo wim wo sol ana aza owo wim wo sol ana za awa asase du wo fom ana za owo asase du wo fom ana za owo nsum wo asase ana za owo nsum wo asase na ase manya ne saso ma wo ho menya no saso e ma wo ho mambo wu ma aze ma won membo wu ma aze ma na so na nsum wo na ye sum wo na eminya urade na oni ye urade wo yankopon na so nyame ole kadama asem che hen what the rifi ban word kingdom oye poase ba wiase imamba togudugu woni ti do what the sumade fi poase ba imamba to de hihye wona asuom what the makeups nyama fi poase ba imamba to de ye wayim what the crazy jeans na mini skirt na underwear in the fitting dresser oye long dress na de fi poase ba mamba to wode ye wono ho wa bra nyame si me ye nyame fufu bi a owo nsu na nze ina woni zama bi ala nke kan ye no ho ana so da me nyame ya yeto de sum nyame ana so da me nyame obo so na asase ole kese ona na yeso men yanko eminya urade wo nyankopon eminya urade wo nyankopon me nyame nyunkumfo a me ye nyame nyunkumfo a me di ejanom wo obo ne bo hwamba me ye nyame nyunkumfo a me zi ejamu wona bon wona no me ye obo wona de me bo hwa wona ba da Lamentation chapter 5 verse 7 ka de ye janum aye bon wo yi wonda na yemu ne ye tuaso ka di are ye ne biara no wuri da ne jeje chima na wo mba ba boto mami a etiase na tami yi wa de kem na di altogu wa de kem ya trouser skinny nika ene boy skirt wuna bibi baba le bowu na de yeje na de yeje no wo kana wo mbu e wa de ka do wo afia iye wa de kem na mu nura wo ba de obo wa de kem iye mini skirt wo ba de obo wa de kem eya trouser wo ba de obo wa de kem eya ntara on se fatoro de ye hye ye no sum nyame abrante ali jatiatia bua de kem abrante a condom aye ma wa de kem abrante a ishe dikes na dikes gua de kem nyame aye sum no so on teli tenti amba nsomen no no nyame wa akatanu wasie iti yes se ye hwe ne yesua na ya som ne dia on yesu akatanu we we de isie no no nyame oye hunkumfu nyame no de ye ne janu mo ne ban bochi oye ne mba ana do botu ye mba ka no bochi na so yeko emi na mede no me bla ebuso santen baasa eni anaya wata medo emi bi de ebuso sant be de no me ma ebuso santen e baasa ni anaya wata ye me nyame de emi nyame bi chi biara no ina ho ye iti dia emi nyame bi chi a wo ye no wo ma wo ye tanfu me me yankopon demba James chapter 4 verse number 4 kan no ase mo our self na our tofo ana mo yim de ipacho kam ana mo yim de wiasa yankoye ama mo ye tanfu awade anyim no bi biara do wiasen ina no munyaman ona na o ye ne bare no wo otanfu mo yankopon iti wiase fo wonyama o Kristo yi ene shisha wo wiase fo wonyama mo ne mo srabi le yusin nyame se men kan cho da wala ye wo tanfu mo no nyame wo se na nyim nyame a loso because nyame a yeso no o wode yesuen yemun sense obi ba fo kata ne nchen a yiba gona ba kata ne nchen ni mun isuen mo ba ka biara ye ade asebo no soma wa akọ isum adura no soma wa akọ isu to no soma wa akọ yi ma abla woni sep na so nyame a ode ya ba asase de ye mayen sanda wo ma na awurade na ye hwe ne yesu na fofo so hwe yesu no ono ya pu ne no asem kere ye mun na obi a mun sembu papa wojo bobu ne sembu na wo na bobu James chapter 4 verse number 4 James chapter 4 verse 4 mo mba awalotofo ana mo nyim de yaze ayankoya yankopo aneten mo nyim de wiasa ayankoya omama wo ye ten wo yankopo anyim demiti obiala ope de odo wiase obi biara nankasa no dope do obodo wiase ye yankopon ne tamfo but of 5 and 6 some do verse 5 anamodwe na che ona kasa anamogina nyame yenu asam kasa kwa anasunsumo abetena yemu no anamogina yankopon no sunsumo betena me no kodo yitan debi o na oma
adom pii na nyame ne sunsum na o ma adom pii da minti chosam ne se da minti chosam ne se yakopon su ahantanfo yakopon osu obi oyo ahantanfo kwan na omma awonblazefo adom omma ni obra no wasema nyame adom pii abompa ya dal pia wole nya wole abompa dal pia djuma ye djuma na wo ma na be wona o tie kura so na okomedene no so wa ya kwancha abompa ya asa nyame ahwe no bobolu hu na wa ama na djuma ma wa ama nya djuma maria obeyin na wuti ase obeya wuti ase ese dan no se kura so na afole bu mo woni bia wa ma me dem se kesa ma me yo be fo bokum na mo me yeska ni hwe obeyin wo krom yeska ni hwe oba wo krom na wo ma mi we ekobubu na si blog dan na de den wo oboy muni odo fa ni tiem ana so Kristo so ndam na o chehe se Kristo tu ma ba ifu so se tini ni konkon ya brabo wo ma ba ifu so o se na ye nam de ye gya wanyame anim na so se na wala ato ho pan ama wi asinti inji wanyame asuri de o se na nyem nyame arosomen bompa ma yelfu pa so de bompa ya na oyefra bompa ma bezana no wa tere me bi wo bibi because yi nyame arosomen gizi biala nyumu o se na nyem nyame arosomen and the yami se mi so na yami be na arosomen Matthew chapter 6 verse number 10 yefa na in starting po abra esuafuru ko Jesus Christ na o che won paibo no o se o che won paibo da se wo bon paia wo mon pai de hine jo wo so pato yenko Matthew chapter 6 verse number 9 down the minti Samuel Sola Monkade yene jo wo so wuzin wonto wa hinzimbla nya wo pa wasase ya wo nyame wo pa into Kristo yi ani tiem mu na mo sam yi ani tiem na se nyame obo so na asase na rosom me bi so de abrabo a wo msisi a ina su na ban a wo msisi a otide eje na wo so no na paze na re bi so wo de abrabo a wo msisi a ma wo so wa dam na wo ye wo ho eje na wo so wa dam abrabo na wo bo no wo ho sa abrabo le bo wo so wa sa ye dam abrabo wo bo so ye dam na wo bo wa sa su da ono hwehwe wo abrabo na wu na Kristo ole ba ono nche onam kwan do ole ba na so nam so pon ole ba we do eseyi wo na eseyi wo ina o ye magazine intini ba na ben ona fosa che wadwen ma ye kai na ipade wu Kristo na sum ye na Kristo obi sum no mbo adwaman obi sum Kristo no mensa obi sum Kristo no ndi na ntidwetwe obi sum Kristo no onyo tan obi sum Kristo no onya ho ya obi sum Kristo no onye tutupe obi sum Kristo no hwepono no onye fifizi do de na no beta fro be oba ni besi ase oba ni besiem no ba so beta fro be yin be yin no da mi de be na so ye fifizi wo nyame yim na echiwa de oni nyame aka ho asam ema Abraham na ni di Abraham na nyame di ni fi na je nchai ba ni nam keni asaso se ni di ya na Abraham na Sarah so di Sarai no ba se di Sarai ba ya ni Sarah no the man na Jacob so nyame ba yi ni fi oye asaso no do no ba but better asaso do ba se ni di no ba friend Jacob no se di ni ba ya Israel yes Israel nyame na yesum Jacob ni nyame oh ya Abraham nyame na yesum Israel nyame na yesum na so abrabo ye wo ni abrabo ye tan abrabo ye nkon abrabo nsem fatade ye Kristofo ye Kristo ina timpuna twum ye Kristo yi ina ti otan ni awoyem anantitwitwa itaso de bi wanyama gu bagim imanyama no ponhye no bi na atare ko na apan na mi to ato no ode ba sori de ma ne wuna na apra wanyanko na mu no kokonsa wa abra nyama wanyama ne bi gu a ibi po telefo a igudule pam anwie na fa wuna ye Kristo ina no sum Kristo de ya hinzi anaso da babra boy na wo bo no ko so ahimem ya misimba bi so de babra bo so a wo bi na o chere no sumen na nyame ba na mi so de no sumen ona nyame oyodo ona nyame oyayemie ona nyame oyomoboruyi ana misimi bi so da no so bi su bi wo ho da me ba yi bi wo ho o Kristo ya wan nda asema okwu etifi ba na afo twom ko epeye yinara atin bebe abodu biara no so kasa o Kristo yi Bible ma yata so 1 Peter chapter 4 verse 11 dey say ye be na no dey kasa yanka dey ruade nyanu asam na say ya suma anapai anwonde nyame dey amanyama ye ta asase do na fa nsum dey mo ne nyame wo amanya ho anwonde anapai nyipa ban na oben ho aso ayina che nyame na asam anwonde nyame bo we bedwuma na da ya man anapai sorry 5 years time na planning
oda bi asase oda bi dan oda bi ka oda mowan ni dwule ba de Yesu Kristo ne ba ye wan sama okan na aben na sumri ye dru yan Revelation chapter 13 verse 16 kan wan sama de obehye ketwa na akase yanfo na kakramba do obi yin ya chance do na ontum nton de nkita coronavirus panda by next month and what be de nkita one car time intum ko school 15 years yi intum ko university intum ko SS ko be sha driver intum fo car intum kita car me intum wa wuska na de ko restaurant intum ye intum ko contest bandi ifa ma wo ho ningi na sumre aduru na be na be ho wo se na nyim odafo Christus ye mi so na ya me be na resume Exodus chapter 20 verse number 3 osma ye ya mo bi anka no me ye mo ye ma di man ya bi biara me ya so ya bi wa woso ana wo fo ana wo nsu ana wa asase na ase ana wo nsu na ase na so mi so da wo banyame na resume o Kristo ya abo mesh wo bo wa de ka mu pa du ku po bi yim o se na yes ni em suma wa kumum Bible suma yete aso Mark chapter 7 verse 21 to 23 da ze mo fi akumum ba yin tan ewuzi mansotwe ayefasam impapem ekubo akawe edututo eyiza okaka ho na so yes ya mesoma wa akumum akumum so no montew da me zema ya body bi you oh for okay so yes ya mesoma wa akumum ana ye fi da da ye bon pai e ma Yakobon ma abofo baje da ye ne pa bokwai na wodi mbo ya leba no pensha wo meche da ye no bofo ma ya mesoma abofo mo kaje da ye ne bofo wo so wo bofo Bible says ye kwanhye bu bia wa ye kete eti no ma abofo nti wo so face me ye kete eti no na ye ti konkodo yi ana ye ti wi ogudi oni oba na nyo oni ti nkatado o kasa fa konkodo na o eti bia no na ka Bible baka na ye sa fa katado inde baby akoteshi kada man yan tro yan wa tro biara in particular Leviticus chapter 19 verse number 27 and 28 that means man yan tro yan wa tro biara imewufo me mbo yan wa kam me yan shebe na abodwe ne yan juru ngu me yan juru abodwe sei na ngu ya do ye 55 na ngu oba na man yan appreciate their ya media man yan we don't appreciate it baby I miss my empire boy ya empire boy nemo ye na say the my boy one the Jesus Christ no boja to ho nemo tattoo no don odo so kasa wansa no chi ne dem quotation ku yare ye to be free na di bia show ya miss ye bi so na ya me ba na so pato yanko Leviticus chapter 19 verse 27 mama pompo mu tin ran o say man ye wuti dreadlock ana ye wuti rasta afi so man say wa bojo sa no wo 55 man yi wo na ndusu ngu mo bo mo na mo akam bi ala me bo mo bota mo so mewufo na mama nchacho mo nchacho bi mama tattoo mo na tattoo no ye ka wa so dem ka wa bonte na tattoo ye ko etuare emi ye raze oni ye rate Revelation chapter Leviticus chapter 21 verse numbers 5 and 6 Leviticus chapter 21 verse 5 and 6 ma wonye wonye tifeti pa ma mbosa kola na mfe di wuta ase ichi so mo wonye wa abodisa no ichi so mo yi ma abodisa no mo mbo won na ma akam so mo bota mo ho wonya kronkron mo ya mo nya kronkron mo Yankopon na mo won re won Yankopon ni zinu me wure Yankopon ni zinu me ngu nyame ni zinu ufi de da mi ze me etim na fa wo de yo Kristo yi nyame si mi so de ya me be na so me o so no ye kronkron nti da mi nyame me yenye ni ye fa wure ni zinu ufi me mo me botri ni kronkron ya abrabo na oni nyame ye kronkron ye yim da Bible nyame aka de orba oni ma fa Kristofo nyame ma fa Muslimfo nyame ma fa atenefo na kronkronfo no de ho akọ nti nyame che da mi nyame yenye ana ma yenye nyame si ma yenye na se yenye a ono ma ye wura ni dinu hu ba de kronkron na se ye wura ni dinu hu fi ye na nyame me yo se da mi nyame yenye ana Yankopon mi kan ko sese ba to kan ko sese o si de verses says wonya konkro mo Yankopon munya konkro mo Yankopon na ma won wre won Yankopon ni zin na ma won wre won Yankopon ni zin hu ipacho soro
na ewurade gya afɔre no na ewurade ni gya afɔre no wɔn na wɔde ba mo na wɔde ba eminti wɔnyɛ kɔnkɔn de munti munya kɔnkɔn ewurade si ni gya afɔre mo na wɔde ba nti sɛ mo ne yɛde nyame obɛza nyame nsa ka ni gya afɔre Jeremiah chapter 15 verse 16 it is ina to wudo na so nya no na so man Jeremiah sɛ sɛ mete na sampa na meme na so ane pay anum ti anum koko na so wokra nya dzibandi na si o Kristo yi ane pay Bible mpo wole hu mpo na mfi na ahwem ane pay mpo so na nyame ase eso na ton bag e ka de twitwu wosi na mo meka bebi a wongo ni bobon e ka da wata na da odan kato etowe e ka da wata we ngba akem te sesan Jeremiah chapter 15 verse 16 wo wonsam ase Awurade ye wonsam na mizi na wonsam ye menije na wonsam ye menije na makoma de awusi osande what the wuzi na what the from dem yo Kristo yi how dom Awurade Nyankopon what the Awurade zin what the for yo Kristo yi na so o Kristo yi abrabo na so safate Kristo 1 Corinthians chapter 8 verse number 5 asam no kan wa oye Exodus chapter 20 verse number 3 and 5 no or kan wa Leviticus 1 Corinthians chapter 8 verse number 5 1 Corinthians chapter 8 verse 5 na kanso suro Bible say na kanso suro asaso za wo fa won nyame pii wo za wo fa na nyame pii wo ho da nyame pii ni ewura no pii wo ho da anyame pii ni ewura no pii wo pacho me ba ye wura ye busofie ana ye wura ye no fie ye wo ma ye wa nyame pii wo ho wo nyame a wo fie mo na obi wa ye boba nyame esu ho obi wa ye dua nyame esu ho obi wura busofie o wa akor obi ala wo abusamu wa akor wo di fie na wo bo abusua na obi ani zin wa akurim wo de bompa ye kwa inde fiefie ye wa hwadefo a wo ye ewura no pii wo ho ye wa landlord ye kokota ye wa yes my lord wo ho o ye magistrate wo ho ye kwa ye dwuma sa ye wa ye boss sa wo ye lord fo wo ho nyame simi bi so de nyame be na resom bosom nyame o ye boba nyame esumade nyame ihwi nyame pemi nyame meshi nyame yakwe verse 6 nyanze nyame ko na yewo pe na yewo eja na azin na afinu mu na yaso yeti asema no yi ewraze ko Jesus Christ azin na nam no do no na yaso nam no do no na so bi se wo de Jesus Christ azin na nam no do no on na wo so nam no do no o say na Paul kan of 1 Corinthians chapter 11 verse number 1 but 1 Corinthians chapter 11 verse number 1 1 Corinthians chapter 11 verse 1 Monsuami Bible say monsuami dem na monsuami Christ dem me busu Paul monsuami Christ nti mo bi se wo ese onu nyame a wo fini mu pie onu nyame onu Jesus Christ dey na chi onu wo nyame a resomen na me bi se wo and Kristo ne sama wa ka wo twosem na ore kyenya kwampa no onu na nam do onu na rehwelisian ababa ben na em na wo yewom su ben na em na wo yewom ino Kristo isa so de mo nkete ni tiro na mo ru ko yi asa na wa boduku wo lo hima we wo yo de hye nti wo Yesu ma no de egu ho na mo fe yi asa ba ma ba hye ko si de aso bi ye program o de se de ahima afo odi bi gugu wo kon no wonsa wo mi do ahima afo nhye Yesu ma de nti wo yi Yesu ma de gu ho na mo next week obe hye Yesu ma de se next week no wo ye nkoa wo se o de hye Yesu ma de na akoa no hye Yesu ma de abra Bible na ma ye hu de ye nkoa biem na ya de hye ebe o Kristo yi anaso nyame be na rosumen ogidi nyame wu nyamabo nyame ma ya ti Kristo na ndom do oba cheche na oba kayen na oba boyen ma ya nanto tene ni konkon yim wo sande wo fagidi efonsum nyame abra ndwuma nka ho o si ndwuma didi fi ndwuma enti James chapter 2 verse number 14 no o se no anom se ya kade ye wo didi na yi ndwuma ina ba mfaso na oye anaso dam didi botuma agenkwa ndwuma ba na wo wunjuma bai na wo Awurade Yesu Kristo ai na gye wudire setoto be da be ni babo kobi
wundwuma yina da le prewia sa ho ye na bibi baba abadi yeja wujizi da le prewia sa ho ye ze na de je chimba na wabowudi na ka do jama na ukro nu na obi se na medan ya ti wansi na wobowudi de oku sister osimesi da na osimesi e wa pai we chizezi wo ho ya mesa chiyan na ma ne ya ti ndei ye hwe na babo no ye hu nyame a ye som ye hwe bible nu ye osi nyame owo echiwaze na wo apeze nti na no kan e wo Deuteronomy chapter 5 verse number 31 to 33 pacho ya be no ya be ye pede ye ja 20 minutes ma frafo so tum different nti ye twentwen asukura Deuteronomy chapter 5 verse number 31 to 33 31 na wo ze dinamencha ha na men kamen bransam na wo de mi yankopon abobosu na asase men kamen bransam nyi ma hyeze eyi de mi nyame me pe amede hyew nyi ma temba eyi atembu asa anye amede baba wodo eze ba cheche won yinara da fa cheche won a wo fie ina wo ma yinara na won ye no wasasa amede mo no do na me wo mon ye wasasa maza amamu ya mutidi ndeje yi no do Demiti mondwendo na monyan dem Awurade Yankopon ahyem no na monyan dem Awurade Yankopon wa den wa ahyem no mondan fa yimfa ana benkum mondan fima asem nkwa yimfa ana benkum monanto kwan na Awurade da ahyem no ina no monanto kwan na Awurade da ahyem ina ni mu na matena ase na esimuye na monda awal wasase no do amen iti yanantu yamina 17 years na talbaho 19 years na talbaho 35 na talbaho 40 years na talbaho David the person also no yami imam kwa oye some 90 verse yimpa nkwa ndaka 70 to 80 na so 40 years na talbaho 50 years na talbaho o say na yamina some na ya name iti Proverbs chapter 11 verse number 6 also there Proverbs chapter 11 verse 6 also thoughts in yafo also mo anyame ka echa na mo mfa bimfa na mo mfa benkum na mo fa okwa no do okwantini na ono yame da to wayim no ahyede ne mbe na oda ma wo no ose mo na mo kwa no na mo kwa akra na bokrom junction wo na esam junction wo abro junction wo apam junction wi ba junction wo na mama ya mfa da me branches a o we na no na mo sumo kwa akra na mo na kwa no do ti na mo kodo akra no mo na madi mbe no do nti mo ya atene fu Bible so ba fa atene fu na konkon fa akọ na hwema Proverbs chapter 5 verse 6 class dey was the thoughts in yafo once the atene ne be and the year ka o ka chema mo ye no obeden obaje wo nkwa na akohwefo de na mo a mo nka de kwale mawuraze na mo bu adwaman na manza so mo so mo rosomen mo ti wiase nyama mo de hihye mo na so mo so mo rosomen obachi o mangasa wo musu fa so de mam 8 7 and 8 obonofo no wu se na ina do inara obonofo nu ase na ina do inara nkankan za odi hye na ho yemu no otini wojini fi afunem ya me ojini fi ohaw ne amane inara na wodi obonofo besa ne no wodo obonofo ne bagina name enti na otini ne we hu amanze hallelujah enti na so obonofo otini ekofo kana bibi se ya metima bibi se o ma signal bi na wasanechi no de boye ina keten wadna kapem otini onyim de bronya onyi bible onyim de new year bible onyim de Mother's Day Father's Day birthday bible asema oya ma ya wade pemiti ya wo ama ibeguso ne hyaze ne ya akọ na wasi bi mu okazi birthday we go gupum birthday ina what share don the Baptist riti ya kada ka birthday ho asa bible ma odoso na so na sofo we gina puppet do wo ma yantoma ne happy birthday to you ose say ya me am 70 years na say 20 years awato ahe 20 afim aka he wem aka 50 the 50 one brabo bi ale bo am watu bi afim ana bi se nkwanda aka wayim ina be bia bedu ana bowu na se wusu abowu abatene ana de bon yipa bisa yipa yim yipa hihye na mo be yipa pen de what in friend happy birthday happy birthday asna nkofo no me sa bowe mo wo wura pi nkofo no wi nkofo ye mpana kase wo ho nkofo papa condom nkofo papa bottles wo pezi obi wase na wo su birthday ya papa
na Bible no for na wakan Jesus Christ if na okade won for na wodan kan from Genesis to Revelation if na Bible kan the Jesus na debe na wo me date of birth you Bible so Old Testament about 500 years the 600 years ina kremosom so yere obai the New Testament about 500 years and asana 600 years asana kremosom ba the 1100 years asana kremosom yere oba you want know if Jesus Christ na woda in kremosom ba how many years asana calendar ba ma ya ba start ya kan calendar e ma wo ba ka the Jesus na woda wo ka memo wondada o odafo suminyame ni libesi ha the for ya mba ya papa ba about you amen yame bua oye yame bua china oye end time holiness and redemption ministry oye end time evangelical team ye wo crusade kasena e wa Accra Station Park na ye be church na ya je wona obonefo ne da to wodo wato sunsun fiase ode yeroba eni ohia ne kwadanda to wono do ya na urade Jesus Christ a oyi za do mermanism na honzen do na asam na age wona fi de mu punche ni mu ona fa reti emi ato nsa frawo na ya me bo china man yela akwadwo mama bona fa net na nkata so nkyekere o je wo ho de Kristo so bajo na bra na ba kansa de bo ho yame anubiam na me bo china oye eyimiri 7:30 to eyimiri 9 oye 6:30 to 9:30 ena dwumezin ba hyase etu so ankran obi biara da ombra de bo hu nyame anubiam ne hu nyame kase na me bi yedi besi ha ne amofrafo so abebibi anopay me gidi de mosma amemati bebre na me hye bi the marso ena also enda na pay at bi na asan so HMB studio line 0247423035 0247423035 and pay moyen energy a ebi ochewadwendo anaso wo so bi wo a epeda ekaize to do wasen bi se bia ni nyinara no 0247423035 0247 423035 0247 so wasen bi se biara na afi so to do biara botum na izaba. Hello, good morning. Hello, good morning. Wacho ma wanze do mam kakra. Hello, good morning. Mr. Ko Nasan Subra 0247423035 0247423035 0247. Hello, good morning. Morning. What chosen to be a casefi? I don't pay a giant uncle. So the enya the junior enya burn also after 0247423035 0247423035 and the people brenara and our hena chair was in beside want to do na office what in training in our 0247423035 0247423035 and the pay which is the will be beside the marson abia waka bibi and tasi a penchema ni narano also able to na after 0247 423035 0247 423035 0247
423035 anape ma mesume bi se bi obi pe bi se de aso Erica Sano ekade wa asmaze won samsam ndi de ya papa wa twen ye bebre yipa bebre wate the marshal bebre na so ante most of the times no ya abosha no e na asmaze no ho komo no wa kaye bibia ho Bible na hefa e na oche de memma ye shesumaze na se obi su shesumaze then na oma esumaze na she no oye bon na mi sure bebre the master na mpana meka but na bebre honhom na ya nam no Mama may you feel nti ya mi sure dey bisa Genesis chapter 35 hello good morning e jauzi na bebi aka sefi mi se ko pa ana pe yanko so kwa kaka ata ko no o se really to ase na de swali na de ni mi se ata ko so na na ya so ye o ni dada okay so na de se you go ta so ala se e biru ni to asana not to me jawa okay yeah enwini de asase ha yimpa ntumi yewi asase ye yimpa bia obotumu ayewi demom yekọ Brazil na Thailand na India wo afehye bia oye afehye awodi de mba na mayi na rapra woni TV na wozigu mba na mayi na rapra woni TV na wozigu won bosuno do na wode yanyankoma za wo fene de afoleboze wozema oye won bosuno na wo wie a yimpa bi kwakwato na wo ahuhurum na wo anua wa dai bi yellow wa dai bi red wa dai bi green na wo wie a wa hihye wo bem na wo da ba asase du na wo aboton ina bi su fi poase ina no so ba nti nyame bo china bebe wo ha wo baba boto wo oye Accra station wo baba yin chire me be hello good morning who's in the aka sefi I'm at the George Pentecost School. George Pentecost School and the yanko And the pay the Yamia Sena Nemba was on the one for Nasa, the Shepherd and Makana, the Yanma Winina, the Yamina Yuanan who would do it, Yamia the Pivota, which I Yami Osha was so papa, Osha was papa. Yo, young boy and ask me the mammy say, Yossi. Bebrina na want to ask this Sumaze, Osidan, and Yimpa share. Na Isumaze, and Padia Bible, ya know Genesis chapter 35, verse number 1 to 5. Na Tanano, Daman Yaka Abraham, Yamini Fi Suneja, when Naja Terran channel, none is Abraham, na Abra, Obodu Basha Sasun, nobody Yame, na Ashima Pomno, Yame by Lizin Abraham, that is the father of many-less. It's Jacob so or can the Pama Sama Yamini Qualino. She had the mamma not only fearful did know. Yamisi said it's by any day. Was and say, no woman may Jacob and Yamina, yes, someday. A peasant that you are the man or soon. It's young Genesis chapter 35, verse 1 to 5. Yankopon catch Jacob there. Na Yankopon catch Jacob there. So look bet. So na koma bo anu mi fie ho, konkon be ho. Na katina ho. Na kwatina ho. Na ya afiri mu cha o ma Yankopon na. Na ya afiri mu cha o ma Yankopon a. Oyi ni wu cha abra efi wu no yeso na ni mu gwan. Oyi ni wu cha abra efi wu no yeso na ni mu gwan. Jacob catch ni fiafo nyi wana woni wo yina de. Jacob catch ni fiafo nyi wana wo yina de. Monto inami ananabi na wo. Bible so ma yeti asere wo ka anyame ananabi na ye ba de abosom. Enti monto anyame ananabi na owo mumu. Nungu inangu na monto mu na monso samonte na monso santare na maaye na nyame na ohihye mo ndem de mentari na mesha yibo bo hu na me yoba yibo bo hu na me yobeyin na mentare no yantu ni nangu na mama yansole yanko bete na yanko Nyankopon ne fie konkon be ho na maya fele mu cha ama Yankopon na be ya fele bu cha ama Yankopon oje medo ozi mechi wo kwan ya metu ni mu na was one na me na bi na wo nsam wo da nyame anana bi na wo woni nsam enyin ka wo hye waso enyin ka ba o hye wona so mi nyinara Jacob wo de ma Jacob no the share esudu na wo for the share esudu wo sechem na se verse 10 5 verse 10 Yankopon ka Jacob there na Jacob ye da mazi wie no ma no wo ti ase na wo ye wie no wo do wo ma nyame wie no o se ne ameka eche Jacob there within Jacob naso one flow within Jacob wiem na Israel be ye wuzi na Tunisia Israel yes Israel ya me na yeso men naso Israel ya me no answer na zin Leban
wo yi wona asomaze wo center na ababosu an wa yede wo wo na so ye wo dem nze ma no ese Israel ma na yeso nyame be na yeso ma me fa ofrefo. Hello, good morning. What is it be akasefi? One ye yimpa sudize but ye kwanyame ma into the Bible me yeti ase e Romans chapter 8 verse 8 that one wo hunam no wo runtumi so onyankopon nayi na emi no wo de yin hunam ye wo sunsun mu nyame ne nsam o kan na ye sunsun mu nsam into no kan wo 2 Timothy chapter 3 verse 16 there so asem ina afi nyankopon no huhum lu sunsun oyema nchechire oyema nkeyim oyema ntian yiti ne mu ntete amanyipa nyame nyimpa na dimu na wesese na meduma pa biara hallelujah iti nyame se olemane nsam na atete yen iti oka wo Romans chapter 8 verse 8 wona wo hunam ntumi so ne nyame nayi na modi mu yi hunam na mu wo sunsun mu na so bende obi wa nyankopon lu sunsun no yi Jesus Christ lu sunsuma ina onyaneze iti dem zama ye na ye hunam then na wo sister esi na wo brother Alex ina yene brother then o share ma o du komo me nizi o yim du komo fa mama yi ya ma na ma brother Alex we no ma ya proud basa ina ya mi na bi sister Abigail e kedu ge asi oh na bede yi mu si o ye du oru man kuma asi eh so ho abaso na mi si ma brother ma brother Alex da wo no da wo sister esi no na on share sumare na brother Alex in share sumare in fact Deuteronomy chapter 15 verse number 12 and 17 wo station na station ni maami odo ho wa were wa ble bi se mpacha mo wo baade o se wo ba but station na share sumare is mpacha no wetu wa sum mpacha wo brother Alex obi se de wo baade mpacha wo ka de okada obema anamwa mpacha no share sumare na yen kwhwe de se odo nkoyi oba no beyi wo share sumare na wo share sumare nti yenko sanyame oton nya manya na manom na yen papa mu de me ya don ko fa mpacha oyi na aka na ama mo amen tina me de chie witimi amen Deuteronomy chapter 15 Deuteronomy chapter 15 verse number 12 to 17 verse number 12 verse 12 I say sawoto wonu ebunyi oba Bible say sawoto wankada wache wo ola sawoto wonu Hebrew yi oba ana obeyin mo na so mu mfiesia na so oboso mu mfiesia ono afia otodeso ona afia otodeso no janekwa mo fi won janekwan no fi won chen ko sele janekwa mo fi won chen na sele janekwan mo fi won chen akwa fa ejapaza fa wona bi mano na fa ejapaza obata won chen adwuma onye wo ye dem tam na yen osan oba no yube so osan mudu egro mudu go esan osan do na nya mponchi oyuba nya ngbai ima won ngbai na mponchi wo ho ola se da mfie so no du na so rokwa da mezama ye den manimu bi no franko na kade ya akwa wo Egypt asa owo so ye kan ya akwa wo Egypt asa so na ade yankopon pono ne ewade yankopon pono oju fi na me show da masa da biti na me show da asade mrensemi de na ombla de se akwa ne kacha wo de na sa akwa ne kacha ye de rifi won chanko orifi ye ne nko a sande odo na wo fie nti o se na odo na wo fie nti e wo ye a tina inta ono fofiti na futi na so na nya wakwa da da iti mpocho nyame ode yana manya ma me na papa ya ma oton na manya da bio na yete oba na so a nyame oton na manya na sa me wanton oba ya mo na se tu oba na so de litu na so mo ya kwa da ya na obeyi na na tu na so na so de tu obeyi na so ka so na me aton na mo Exodus chapter 33 Asi number ina o Israel asase do Misraim asase Egypt asase do wo bayi mma na mmayi ina mfra bayi na yi wona asomaze na wo de ma Aaron mo de bayi o de nantwi ba wewu do obosom de yi mo yame o de mu fi Misraim asase do ba na mba na mmayi
o nkwaso na ma na me na de wo hye bi yale breno ayebr nti anepe yan komo twetwe no edi besi wa ha na wonche bi a ewo no ezama oya melesene afi so asormba enda na pe wote hele amen the mebri ye bechie oye obluma kuma etiefu a wowo magasin de bibia kasefri no dubiara no echie obibia de abrina bibiara ozine kasefri odoto oye obluma kuma 100.7 na otie yi ba kan na ya mi hye won papa na ewie a mi chie oye me papa oye apostle I did been to some daddy one mi chie papa mi chie prophetess Ma Ellen and a prophetess evangelist sister Abigail mi chie oye Blackweku manga sama na owo mi oye sister Bekuma oye kokunte no mu na apontinem sigate ano mi chie mi no Esther onye mu sigate ano mi chie oye end time okenkanfo oye Oscar osofo kakraba ena yan brother multimedia Alex ena yan brother Eric osofo ena papa nan wana team the crew ni na mi chie tiny oye papa ofana yima brother yima mi chie oye asono dos vero sister Charity mi chie adofuni na ena yi ebusuafo ankwanko bibia na ye ka che wonde bro ya na wadu wono rashim no anye no kwareze wakada Xmas another Christmas wakada Jesus Christ was Christmas ye Jupiter ye Venus ena ye planet ye Jupiter ye Venus ena ye Mars the Mars no there's a demon of an Chris ona na waka boy na Christmas ono mboja na wadi share dem festival man it is abrana bibiara no wodi one festival nti ye be si ha bro papa no e ba ba to do na chechi nti nyame share etiefu no bibiara me pacho ye bompai oso yankopon mobinofo nyame agya ye de wase awedi nkuruma ma womba na yesu anape yesu enam wasa na ma womba won krame na chechi o ma na aka wutimpo na wadwen pacho ye said ma won yasem tifu mo yasem yefu zipre woni mi ma womba ye yira ba no we dan kwa ma won kra eyi na yesa wo wuzi na wadum ti amen amen yankopon bo adesende so ye be yankopon bo achira 10 o'clock to 12 noon the basanso ye shezino ya ma me esi ade penale pay